I'm here with two absolute powerhouses. We have Dadikyan, we have Kamil, Jablonski, and of course, Alex Bakuradze. Three powerhouses, sorry. Uh, Hi guys. you guys have a insanely big left-hand match. The match is really big and there's a lot of things on the line. I want to hear how you feel right now. We're just less than 3 weeks away. How is the feeling right now? Let's start with David. Да, у вас большой матч впереди, очень много на кону, левая рука. Хочу просто услышать от вас, как вы себя чувствуете перед этим матчем, потому что осталось всего там меньше 3 недель. Да, вроде бы нормально, ничего особенного. Все хорошо. Nothing special, yeah. I'm feeling good. Uh, All Ka- good. Kamil, you're also nothing special or everything special? Super. I am preparing for most toughest guy in the world. So this is something special for me. It's a big fight, and I am taking him very seriously because for me winning him is really big deal. It's like I am beating Devonarat, I am beating Kurdeha, I am beating all of these guys who are below me, I mean, above me in the ranking. So this is really big match for me, and I am really training so hard. And I don't know what will happen. We will see on the match. Ну, для меня это особенный матч. Я подготавливаюсь на тебя очень серьезно. Я очень серьезно отношусь к этому матчу, потому что, ну, для меня... Я подготавливаюсь для самого сильного на левую руку. Я там боролся постоянно с ребятами, которые выше меня, так что для меня это очень особенный матч, и я работаю усердно. Я не знаю точно, что случится. Молодец. Good job. It's good. David cannot answer even shorter. He made it in one word. That's very good. Короче, даже не выйдет, говорит. Прям в одно слово все уложил. David, how do you feel about this match? Is this a big challenge? Do you see if you win this one, the shot at the gauntlet is next? А ты как видишь этот матч в плане того, что, ну, насколько он большой и особенный для тебя? Ты видишь, как этот матч, как то, что, ну, если ты его выиграешь, следующий матч может быть за перчатку, то есть, ну, этот матч тебя ближе подводит к ней. Да, не знаю, наверное, видишь, нет такой цели особо бороться за перчатку. Сказать, что, ну, слава богу, я и выигрывал пояс, становился чемпионом, и не один раз. То есть сказать, что я прям стремлюсь быть самым-самым первым, и цель вот такая. Да нет, цель просто бороться, долго быть в хорошей форме, просто рубить с хорошими спортсменами, вот и все. Сказать, что я прям стремлюсь выиграть перчатку, нет. Поборюсь с Камилом, дай бог, по воле богу, выиграю, отборюсь в следующий раз. Дадут как бы за перчатку, буду рад. Не дадут, не расстроюсь как бы. Yeah, well, I don't set the gauntlet as my goal. I just pull for the sake of it, and thank God I feel good. I won the title many, many times, the belts, and I wouldn't say it's my main goal. I just wanna pull against really strong people, and if I get the match for a gauntlet, I'll be happy. If I don't get the match for a gauntlet, I won't really be like discouraged or sad about it, just by the will of God, I just wanna pull and feel good and stay consistently in a good shape for a long time. Mhm. Kamil, I think for you, it's you want to be the best. That is your goal. Like there's no hiding it, right? You want to be the number one. Yeah, but I have exactly same thing like David say. He want to pull the best guys, and really on my list is Ivan Matushenko, Alijan, David Dadikyan, Kurdeha, Devon Larat. I really want to pull all of these guys as well, but they don't want to really pull me. So this is the problem. But this guy wanted to pull you. That's why I respect him because I think he think I am a joke, but we will see. Да, ну, то есть я тебя в этом плане понимаю. Я вижу перчатку как свою цель, но вот эту точку зрения, то, что я всегда хочу бороться с лучшими, это 100%. И вот, то есть он там привел Девон, Алекс, Иван, Алижан, ты. Но проблема в том, что они не хотят с ним бороться. А тебя он уважает как раз-таки за то, что ты принял этот матч.
но в конце он сказал, то, что, возможно, ты видишь его как шутку, но мы Нет, это посмотрим. ни в коем случае. Почему в шутку? Посмотрите, какие веса он поднимает, какие веса я поднимаю. Он 2 раза больше меня поднимает. Ни в коем случае я его недооцениваю. Я также на него, ну, готовлюсь, как и для всех. Ни в коем случае он сильный парень, он тяжелее меня, он выше меня, он, может быть, сказать, сильнее меня, потому что те веса, которые поднимает Камил, как бы это, ну, внушительные веса. Нет, ни в коем случае, я к нему серьезно отношусь. I won't say it's like a joke match for me. I'm completely serious for this because if you go to Camille's page and you see what weights he lifts, it's very significant. You can say he's bigger than me, taller than me. You can say he's stronger than me, and there is no way I get this match as a joke. It's very serious because Camille is very, very strong. Okay, That's a good. good answer, Kamil. Yeah, what that's good. That's good because I'm really preparing very well, especially for him. It's not like for a top role guy, you know. I make this mistake with Ivan Matushenko on the right arm, and I want to try to flop against a very strong wrist, which kill it my press. And I am preparing for David to fight inside, and we will see who is stronger inside. Not really maybe inside like hook, but inside side. Yeah, we will see who is better there. And I really want. I'm pushing so much against his technique, and I'm really want to find out if I can beat one of the best guys in the world or I can't. This will tell me where I am, to be honest. Because Yeah. last time when I pulled Vitali wasn't prepared. I think he wasn't. I wasn't also because I have only 2 weeks notification, and now I have like 2 months notification. So I am preparing the moves, the technique, the speed, even my how to say endurance. I am preparing my endurance because I know that endurance can play a game against David also. So I'm really preparing my best to win him, and like I say, we will see. Really, we will see. Да, я очень серьезно подготавливаюсь к этому матчу, потому что я вот с Иваном совершил эту ошибку на правую руку. То есть все-таки в мою технику без кисти готовиться для верховика и готовиться для круговика это совершенно разные вещи. Это просто сразу же убивает. Так что против тебя я готовился в том плане, что я хочу увидеть вот именно, возможно, не полностью в крюк, но вот именно бок. Я хочу вот зарубиться в бок, а не только без кисти. Я готовился, и это просто для меня матч, то, что я хочу увидеть, что будет, когда я поборюсь с одним из самых лучших на левую руку. Я хочу увидеть результат, потому что вот я боролся с Виталиком на левую. Я думаю, мы оба были не в идеальном, в идеальной форме для этого матча. Все-таки у нас было мало времени на подготовку, мне там всего 2 недели дали. Так что тут это вот именно тест для меня. И я честно, я не знаю, как это пойдет, но я очень хочу побороться. Понял, хорошо. Good. David, do you prepare specifically for Kamil's style? Because he's one of the few, probably one of the two most known guys that is really efficient in that style. Он еще говорил то, что вот я именно на Давида подготавливался, скорость, крюк, там, выносливость. И вот сейчас от Рэя вопрос, то, что ты именно специфически как-то подготавливался для Камила, потому что все-таки техника у него не такая, как у других, там, всего, 2 человека, как он борется. То есть Джерри, он там. Наверное, ну, естественно, как бы там, когда боролся с ребятами, я у себя в голове прикручивал, да, там Камил, ну, своеобразно борется, как не как все. Ну, как-то отработки, да, делал. Но сказать, что в тренировочном процессе что-то я менял, нет. Наверное, с какого года? Так, начиная с Хатчингса, до сих пор я тренировочную программу вообще не меняю. Я готовлюсь и делаю одно и то же. Хоть я крюковик, да, там я тренирую и верх, и крюк всегда. Прям 50/50. Мгм. Я не даю предпочтения. А когда вот уже соперник, ближе к сопернику, там за месяц, там, ну, отработки делать какие-то уже делаешь. Потому что подстроиться, я немножко не понимаю, подстроиться под его технику, наверное, ты должен быть таким сильным, чтобы под тебя подстраивались. Поэтому я немножко не подстраиваюсь.
Yeah, well, I wouldn't say I didn't change my specific training because it's been the same ever since Todd Hutchings. I train with weights the same, but like a month out from the match, of course, you always play it in your head the way your opponent pulls because everyone pulls kind of differently, and you think about it, you get some work on the table, you adjust, but overall, I would say you really shouldn't adjust to your opponent. I see it as you should be strong enough to a point where the opponent adjusts to you. That's how I see it. Mm. Kamil, stylistically, David is everything. Like the stylistically, he's the guy to beat you, and you know this. This is why you work so hard, right? And you said you're preparing very well. Do you think eventually he will, if your side pressure is too much, he will have to top roll, and then that's gonna be your opportunity, or you think he's gonna go by his best move anyway? Okay, let's be honest. Let's be honest. My inside power is a little bit less than flop. Mhm. So if my inside power will not take him, I will use that. And if we stuck in the middle and he will open my wrist, which he can, probably easy, then we get straps. And in the straps, if we stuck inside again, he will take my wrist, he will end up in my strongest position. So I think he will help me to do that. Mm. That's my By opinion. going outside. Yeah, by going outside, yeah. 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 Ну, то есть вот он обсуждал то, что вот как именно пойдет матч, и Камил сказал то, что вот когда я борюсь без кисти, оно чуть-чуть сильнее, чем вот, ну, вот знаешь, там в крюк так починой. Так что я это вижу как. То есть либо мы зарубимся в центре, и ты попытаешься вскрыть мне кисть, если вот у нас будет вот именно в бок. Я думаю, ты легко это сделаешь, если ты захочешь. Но он это видит так, то, что если ты пойдешь верхом, и вы выскользнете, и он будет бороться без кисти, это преимущество для него, потому что эта точка все-таки у него сильнее. Так что он Ну, видит то, что если ты идешь верхом, это ему более все-таки помогает. хорошо, спасибо. Не пойду верхом, значит. Okay, thank you. I won't top roll you then. I won't take the risk then. Good plan. Yeah, but he done exactly this for Kurdeha. He get in the hook, he have trouble to finish, and he go through the top rope. And I think this is his automatic move, and he probably can do same thing for me, even he don't want to. I think can happen like that. Ну вот он привел матч с Алексом в пример, то, что вот когда ты, знаешь, закручиваешь, и ты падаешь, чтобы, ну, положить, у тебя вот, то есть, бывает, не хватает, и ты начинаешь вот выкручивать и проходить уже верхом. Он думает, то, что, возможно, против него ты то же самое сделаешь, вот, знаешь, инстинктивно. Возможно. Maybe, maybe. I think Kamil is gonna all the time just kind of, hey, think about this before the start. Think, hey, the wrist is already going here. Да не получается. Попробуй верхом идти, да? Yeah. А? Well, see, it goes, you know. Говорит, перед стартом вот так он будет стоять, смотри, смотри, открывается, смотри, идет кисть. It's very weird when you have technique that everyone wants to get the hand, and you're like, here, take it, you know. Да, это очень странно, когда, вот знаешь, все привыкли вот так бороться, и ты борешься против человека, который тебе просто отдает ее. Все постоянно работают, что забрать, а он ее просто отдает. Ну, его сильное место. Я с такими атлетами не боролся ни разу, честно. Ну, не, вот даже такого атлета, вот скажите, кто будет с Камилом? Мне кажется, никто. Ну, у меня не было опыта, как бы были, которые ловят там, ну, там глубоко лезут, но что прям кисть отдавали и ну, давили, ну, такого не было у меня. Поэтому мне и было интересно, как бы мне предложили, я говорю, ну, давайте. Вот. Yeah, I never had an opponent like this, and that's the reason why I accepted the match because I never had the experience. It's just so weird that I pulled a lot of people who get very deep inside and get in a hook, but I never pulled a guy who just willingly gives you the wrist and keeps on pushing anyway. So that's very interesting for me as well. Kamil, what do you Yeah. think will be the hardest thing to deal with versus David? Is it the speed? I want to mention one more thing. David and Vitali do test on the fat grips with the bar, and David grip is not so great, and I think his fingers
I am not sure how long they are, but maybe they are not so long. And I think won't be very difficult to go through his fingers if I will just needed to go somewhere. You know, he won't grab me far like Vitaly to don't lose the grip. I think this will be easier way to get in straps. Basically, I watched David last 5 years, every his match in slow motion, and I am really preparing perfectly, and we will see what I will show. So I don't want to say too much uh, what I want to do or something, but I am going there for a win, and I will do everything to win. Doesn't Вот он, matter how this will looks, but in my mind is I must win him. мгм. Да, вот он привел в пример то, что вот вы недавно с Виталиком видео записывали, то, что вы поднимали. И там вот был, помнишь, этот подъем со штангой, с расширителями, то, что вот он сказал, то, что я не знаю, насколько у тебя длинные пальцы, но выглядело так, будто хватка у тебя не очень сильная. И он, ну, вот говорит, то, что вот как Виталик, все-таки с такими длинными пальцами, ты его вот так вот захватить не сможешь. Поэтому он видит это как еще один способ выскользнуть, через просто вот так вылезти, пролезть. Но насчет матча, это все-таки очень сложно будет. О, мне из головы вылетело. What did he say? Yeah, Kamil, can you go a little bit one more time? I forgot. I Sorry. need I don't. I First of all, need I don't understand how Alex remembers half of the things. I get lost all the time. okay, Alex. I just say that his fingers size are not so difficult to get in straps. Yeah. His wrist power is amazing, but to go out from his hand, he need grip, and I think I will be able to get easy grip whenever I want. Hmm. No No. strap. And the second part? Yeah, the second part I forgot. And the second part is I was watching his last In 5 slow years fights. Yeah. Да, у меня это в мозгах чуть-чуть ошибка произошла, извините. Он говорил то, что вот я именно подготавливался на тебя, я уже последние 5 лет, каждый твой матч смотрел в замедленном, прям все рассматривал, я подготавливался идеально всегда. И вот, то есть кисть именно сильная, но он видит пальцы как такую, как брешь, чтобы выскользнуть и залезть в завязки. Э, Знаешь как? Давай по чуть-чуть отвечу. Наверное, он прав, что у меня пальцы не такие сильные, как у Виталика, потому что у него как минимум на пару сантиметров, может быть, даже длиннее, чем у меня. Это логично. Мгм. Но не надо верить в то, что показывают в видеороликах и сколько я веса поднимаю. Вы думаете, я все показываю, сколько я поднял на самом деле? Это раз. Два. Я бы не сказал, потому что в таком манере поднять и какой хват во время схватки идет, ну, пальцы, мне кажется, намного по-другому работают. Там по-разному стоят. Поэтому здесь тоже чуть-чуть не соглашусь. Вот. А так, спасибо, что так долго за мной наблюдает, что я, ну, как бы стал таким спортсменом, что за мной сидят. А я себя таким же не считаю, я считаю себя обычным. Поэтому спасибо. Well, first of all, I think Vitaly's fingers are stronger and it's normal. His fingers are longer as well, so that's natural. But the second is I don't really agree on the grip part because arm wrestling, the way do you set up and you grip up is different from pulling a fat grip. So I'm not sure this really translates to the table. But third, I'm thankful that I'm such an athlete now that you're watching me, you say for so long. I could never imagine myself like getting so big that I see myself as just a normal person. So I'm flattered by that as well. I want to say that for last
maybe a year, we have seen finally a very big movement, maybe even longer than a year, in left hand arm wrestling. Before then, it was some kind of stale. You guys are right there at the top. I want to know, like, personally, because I think it's kind of interesting. You are both in this contention with the best of the best. So like the open weight, and probably what we have now is somewhere Alijan, Devon has entered, right? Vitali is there. I would think in a good shape. Prudnik is probably somewhere there. He's doing pretty damn good on lefty. And maybe some more people. Am I forgetting someone? Like Kamil, you said you have a list of the guys that you want to pull. If after you beat, let's say you beat David, what is the next? What's the next for you? Like, how do you see it? You know, my opinion, Vitali is number one. Somehow Morozov was very close to Vitali. I don't know how he make it this, because when I pull Morozov right hand, at this day, I was thinking that my left arm will beat him, and then he was number one. And when he have a match, he prepared very well against Vitali, so he really surprised me how close he is to Vitali. But if we're talking about these three hookers, Ivan, David, and Alijan, I believe no one of them has a chance against Vitali, because they are just shorter, smaller hands, and Vitali will top roll them anytime. I think they have no chance. So I believe only I am the guy who can beat Vitali, and maybe Morozov if he will fix himself, because at the moment I think he is damaged. He's out. And I don't believe anyone can have more chances. Alex, I think, is too weak. Devon, I think, is also too weak. By watching him fighting Cody, I think he's far away. And I don't really know who can beat Vitali more than me. I don't believe. So if I will win David, I will ask for Vitali. And if they will say you can have Vitali next year, 6 months, then maybe I will ask, okay, give me someone from 115, and in 2 months I drop to 115, and I want to fight the best guy on the left arm or even right arm in the 150, because my plan now is to get two categories, because now I am like 128 kilos in the morning, so I can drop it pretty easy. Maybe in 1 month I can drop it like 7 kilo from the fat, and then I can drop some water, get the weight, and have a fight. So I think I can make it. Especially I am still a bit fat, so that's my plan. Just keep fighting, just keep fighting. Да, ну вот они обсудили за последний год то, что все-таки началось какое-то движение на левой руке. И Камил, вот он говорил про список, то, что вы двое сейчас очень высоко, и тот, кто из вас выиграет, он прям вот уже прям там. Вы максимально высоко из контингентов на перчатку, и он видит так. То есть три круговика: Иван, ты и Алежан. И он видит Виталия как повыше вас, так как антропометрически, стилистически. Он считает то, что верхом все-таки Виталик пройдет вас, просто он выше, ему это проще. Он видит себя стилистически лучше против Виталика, и он не считает то, что вот на левой руке у кого-то есть больше шансов, чем у него. И вот там пример привел с Морозовым, когда он боролся на правую руку. Он так борется и думает, что вот на левой будет совсем по-другому. И когда они поборолись с Виталиком, Тёма его очень удивил в том плане, то, что он очень подготовился, и он не ожидал такого. И план у него сейчас побороться с тобой и вызвать Виталия на матч. Если ему дадут Виталия, он подготовится, но если ему там дадут 6 месяцев, скажу, там полгода, очень длинное, все-таки он попросит еще один матч в 115 килограмм. Сбросит там быстро, у него есть что сбрасывать, говорит, и потом еще воду скину и поборюсь 115. Но план такой, то что все-таки он видит вас троих как вот лучших крюковиков, и Виталика как номер один. А у Камила левая сильнее или правая? Спроси у него. Левый. Левая? Your left is stronger, right? Way stronger. Yeah. Да, намного. Not really weight. The right arm is not bad. Not bad. Ah. But left is
I think 2 levels. I think at least 2 levels better. Maybe. Да, ну, знаешь, то есть правая неплохая, но левая так на пару уровней Я понял. получше. Да. Mhm. How does David sees himself in this contention? Like what would be the next thing that he would want? What is his weight? А сколько ты весишь? Весил 126, но сейчас похудел, вешу 120 уже. Yeah, I was 126 and I slimmed down to like 120 now. А Okay. и что ты видишь вот, ну, вот следующее после матча? Есть какие-то планы, может? Да не He- знаю, честно, мне хочется бороться, вот говорите, да, там, про титул, про все. Посмотрите на Ливана, пожалуйста. Вы видите, как ему скучно? Он всех выиграл просто. Кому его выиграть уже? Вот реально. Он всех выиграл, некому осталось выигрывать. Мне кажется, просто надо собрать чемодан, уехать в другой вид спорта, там тоже всех выиграть. Пройдет 5 лет и вернется, и опять всех выиграет. Как бы я не хочу так, честно. Поэтому я даже не хочу быть самым сильным, что, знаешь, непобежденным каким-то, не знаю. Блин, мне нравится бороться, мне в кайф. Как бы, да, естественно, я выступаю, я хочу всегда выигрывать. Mhm. Но когда это проигрыш, ну, блин, так тоже бывает. Хороший стимул продолжать дальше. Почему, наверное, это так мысль? Потому что я понимаю, что мне всего лишь 27, и быть всегда непобедимым там на протяжении там, 10, 20, 30 лет это невозможно, да, там, потому что роллерский это долголетний вид спорта, ну, там, до 50 выступать. Поэтому мне в кайф, мне нравится. Сказать с кем-то бороться, дай бог выиграю Камила, не знаю, с кем, скажите. Скажи, Рэй, с кем ты хочешь, чтобы я боролся? Well, everyone is talking about the titles, you know, and I think just look at Levon. He's undefeated and it has to be so boring. Like he can leave the sport for 5 years, win everything there, come back and still beat. Like I don't want this. I don't want it to be boring. I just want to have fun. Of course, I want to win. I compete to be good, to stay successful, but I see defeat as a good motivation, a stimulus to continue on progressing. And maybe that's because I'm young too. I'm only 27, you know, I still have a lot ahead, and like arm wrestling is a sport where when you can really pull even when you're like 50 for a long, long time. So let the God make it happen. I beat Kamil. I can still pull. I can still enjoy arm wrestling and you know get better and better. Просто я такое добавлю, я помню, когда еще был, когда я поборолся с кем я боролся, с Алексом, я его выиграл. После этого мне, по-моему, предложили Алижана, то ли после Цветкова. И как бы я помню его высказывание, где он что-то он писал, типа, Давид чуть не дорос до моего уровня, типа, еще пару раз выиграет. Почему вы все говорите про Алижан, про Алижан? Что-то вы очень сильно возвысили Алижана. Как бы чем больше вы о нем говорите, знаешь, как бы вот тоже, да, там Камил о нем говорит, тем больше он себя чувствует звездой. Как бы, ну, блин, не выступает человек. Сколько раз вот мне Энгин то же самое говорил, что предлагал, не могут договариваться. Как бы это уже личные моменты их, но как бы из реальных спортсменов, кто борется, кто не только как бы говорит, что хотят бороться, а для этого надо с двух сторон же, Рэй, правильно идти на компромисс. И ты мне предлагаешь что-то, и я тебе предлагаю что-то. Когда я не иду тебе навстречу, наверное, надо замолчать и отойти дальше, как бы, я так считаю. Mhm. Вот, и здесь то же самое говорю. Вот дадите мне там Виталик, я буду очень рад. Как бы, почему про Алижана не идет речь? Потому что он не в лиге. Он не актуален больше, как бы. Сильный, вопросов нет, очень сильный парень. Но как бы вот эти моменты немножко уже неинтересно становится, то, что творится вокруг него. Поэтому Виталик самый сильный, как и Камил говорит, это Виталик самый сильный мужик. Хочется с ним бороться, как бы, как и всем. И проверить, ты тоже такой сильный или нет. Как бы. Вот как-то вот так. Yeah, I see Alijan like a lot of people talking to about him, and it makes him feel even bigger and bigger and more of a star. And I don't really think it should be that way. I don't really remember it was after Alex or Tsvetkov. I got offered a match against him a couple of times, and every time you cannot agree. And I don't think it should be that way. When you try to deal with something, it should always be compromises from both sides. And if you cannot agree, you should step out of the way. And I agree with Camille.
I think Vitaly is the number one, and of course, when the guy is that strong, you always want to compete against him and try yourself against him. But when people talk about Alijan so much, of course he's strong, but he's not active anymore. Like he does not pull. It's been so long, he just doesn't have matches. I think both guys are on a short list to fight for the title in near future. But I agree what David said. It would be I think it's good to have more guys to pull. This is why we need more lefties. Left arm is still down compared to the right. With right, I think that there's more competitions and more competitors everywhere. But I think you guys are doing good job as holding that front line for the left hand. So I'm very excited for this match. Да, ну вот просто я смотрю, и все-таки хотелось бы, чтобы было больше ребят, которые выступают на левую руку, потому что на правой и так много, а на левой, вот знаешь, как-то ребят как будто поменьше, так что мне этот матч тоже очень интересен. Вы представляете такой, знаешь, как фронт левой руки, и все-таки вы оба очень сильные, как представители своего класса, и жду не дождусь, короче. Ребят, мне кажется, сейчас лучше стало, сейчас больше стало. Раньше, когда я выступал первый раз с Вот Олегом видишь, Жохом, ничего. не было раньше никого. Я говорю, я выступил с Олегом Жохом, я хочу дальше, не было соперников. В моей категории не было соперника. Некому было дать. И мне пришлось в Дубае с Морозовым побороться в плюсах уже сразу. Мгм. Ну, не было спасов. А сейчас, блин, сколько ребят, Камил, Виталик, Морозов, Матюшенко, там, Алекс, Цветков, ну, состав хороший уже. Поэтому еще чуть-чуть можно догнать правую руку тоже. Yeah, it's much better than it was. Like when I pulled Jacques, it was just I pulled him, I won, and then I don't have an opponent. I just have to pull Morozov for the super heavyweight. I don't have anyone in my category. So now it's much better, and we're getting bigger and bigger. There are more competitors like Alex, Svetkov, you, Kamil, Vitaly, Morozov. The roster is getting bigger. So I think we're getting closer and closer to the right arm of competition. Uh, there's two matches on this card on East versus West 20 that are very similar actually to this match, right? Because there's the combining factor is the press. The co-main event will feature Dave Chafee versus Ibrahim Sago. I want to hear what Kamil thinks of this match. I think everyone who face Dave Chafee think he is maybe weak now or not like in shape like before, but no one understands his size of the hand. His size of hand is huge, and it's not that easy to hook him or even top roll him. Only the way what I can do is flop press against him, and you have to be much faster to do anything to him. So I'm not really sure if Ibrahim, if he lose the hand, if he can do strong flop press. I don't know, because if he can't, Dave will beat him. Okay. I think Alex, this is really whatever weights Ibrahim is showing, he's showing these weights like he's already very deep in, but you need to get there. So the real power is much less than he's showing, because the center of the stud is here, and here he need to have this power, because Dave's hand will not move. No way it will move. Dave is like a rock. So I believe this is super hard match for Ibrahim, and I can even say that like 55 for Dave, 45 Ibrahim. Да, ну вот мнение насчет Дэйва против Сагова. Сейчас Камил сказал то, что я вот вижу, как Сагов выставляет свои тренировки, знаешь, и каждый раз он начинает вот уже максимально закрученным. И да, он поднимает много веса, но все-таки в армрестлинге ты начинаешь с середины. И тут все равно силы будет намного меньше, чем он показывает полностью закрученным. Многие, вот знаешь, смотрят на Дэйва, недооценивают его, то, что думают, вот, он уже не в форме, там раньше был посильнее, и у него рука намного больше, чем люди думают. У него он намного жестче. И чтобы сделать что-либо против него, я думаю, это должен быть намного быстрее, чем он. Так что я бы сказал, то, что он даже, возможно, фаворит там 55-45 против Ибрагима. У тебя какое мнение насчет А матча? я, наверное, считаю наоборот. Наверное, я из тех людей, которые на самом деле недооценивают
Чафи и говорит, что Чафи уже не тот. Потому что давайте вспомним, когда Чафи боролся с Денисом Цыпленковым в своей пиковой форме, и как бы борется сейчас, наверное, надо быть слепым и не понять, что Чафи уже не тот. Потому что сейчас, ну, он без обид, да, там это может быть со всеми случится, проблемы со здоровьем или с чем-то, ты просто плохо борешься. Но раньше он был намного сильнее, чем сейчас. Это 100%. А если насчет поединка с Саговым, то Сагов в одно касание это просто сделает то, что случилось с Геной в Виквине. Мне кажется, такая же картина повторится буквально один в один. I disagree on this one. I think you have to be kind of blind to disagree that Dave got worse. If you look at his matches against Dennis, like obviously with all due respect, it may happen to everyone, some health issues or anything, but you cannot disagree that he is not as good as he was. I think Ibrahim is gonna do the same what he did against Gennady, just a flashbang with one movement. Okay. I like that not everyone thinks the same and everyone sees the match differently. I think it's awesome. There's another match that this again involves a press. It involves Jerry Cadoret versus Vitaly Letin. Let's start with Dadikyan. Let's see what he thinks of Да, it. ну, всегда интересно, как ты знаешь, угадываешь всегда по-разному, и никто не соглашается. И еще один пресс в карде, Виталик против Джерри. Что думаешь? Но если Виталик будет бороться так, как я буду бороться с Камилом, он выиграет. If Vitaly pulls Jerry the way I'm gonna pull Kamil, he's gonna win. Если нет, то, к сожалению, он проиграет. А если без шутки, ну, я ставлю на Виталика, я за него буду болеть. And if he doesn't, he won't win. But of course, joking aside, I'm gonna root for Vitaly. I think he's gonna win. Mhm. Kamil, what your thoughts? You know these guys. Maybe I know these guys. Maybe I know only one. But for me, Jerry is uh, top secret. I don't know nothing about him now. I don't see him training. I don't see his look. I don't know nothing. So it's hard to say if he's in shape or not in the shape. I think Vitaly is in top shape in his life, and I think Vitaly will beat him. Да, Okay. ну вот Джерри для меня, знаешь, как загадка, потому что ничего не понятно, не выкладывает, как бы, ну ты не понимаешь, в какой форме. А Виталий, наоборот, ты вот смотришь на него и видно, я думаю, то, что он в самой лучшей форме в своей жизни, он большой, здоровый, я думаю, что он выиграет. Okay. Because there's a lot at stake. If Jerry spoils the party, like no one's gonna want to see Vitaly versus Lema, right? Yeah, There's but I want to say something more. Go. Even if Jerry is in the best shape, I still believe Vitaly will beat him. Okay. This is my opinion. Even if he's in best shape, because Vitaly for sure is already enough experience how to fight against Jerry, Да, он говорит, and что, I think Vitaly got that power to do that. да, то, что даже Джерри, если в самой лучшей форме в своей жизни, я думаю, ну, Виталик просто слишком сильный, слишком опытный, чтобы проиграть этот матч. Все-таки у него банально просто, ну, слишком много силы, Покажи чтобы... кошку. Покажи кошку. Кошка. Yeah. He asked me to show the cat to him. Yeah. Classic. Classic. Guys, really excited for this match. I think it's going to be awesome. I'm really excited that left hand is really moving. We have so many things coming on East versus West 20 that will kind of set up the future for both of you and for the classes. So very exciting. Get the pay-per-view. Thank you guys for coming on. Alex, go. Большое спасибо, что пришли. Я очень жду, потому что всегда интересно смотреть на прогресс категории левой руки. Это очень круто. Вы оба очень сильные. Этот матч, это задел на будущее, который откроет очень много возможностей в плане матчмейкинга. И Surface 20, Швейцария. Скоро все увидимся, и я жду не дождусь. Yeah. Thank you guys. Get the pay-per-view. Link is in description. Thank you, David. Thank you, Kamil and Alex. Like, I don't know how you do Bye. it. I have no idea how you do it, man. Okay, guys. Thank you and bye. Take care, take Okay, care. bye.